Paranın How is the future of geleceği money shaping up? nasıl şekilleniyor? Daha Previously, önceden I made several ekonomik YouTube olayların ve videos durumların about the spiritual causes ruhsal of economic nedenleriyle events ilgili, and para ve situations, pahayla ilgili, about money and paranın value, insan üzerindeki and the etkileri ilgili effects of çeşitli money on YouTube people. videolarım var. Bunları You can watch them. izleyebilirsiniz. A few years ago, in Bugün ise particular, I also explained some of the özellikle systems, birkaç the yıl evvel mathematics, and paranın mechanisms nasıl as to dünya how üzerinde money şekil in the alacağı, world will take shape nasıl bir duruma and the kind of evrileceğiyle state ilgili it will bazı evolve into. sistemleri Today, ve matematikleri, I'm shooting this mekanizmaları video anlatmıştım. Bugün on the biraz daha bu konuyu suggestion açarak of my hem friends kendilerinizi in order to geleceğe elaborate hazırlamak on this topic a istiyorsanız, little more konuyu for those of daha you detaylı bir who would şekilde like to anlamak prepare istiyorsanız themselves for onun the için future. bu videoyu da And for those of you who would hepiniz like to understand the arkadaşlarımın subject in önerisiyle more detail. çekiyorum. Bize bazı We were taught some kavramlar notions. öğrettiler. Dediler ki We were para told that money is the dirt of insanın one's hand. elinin kiridir. İşte çok Much para money does not come haramsız without olmaz. haram. İşte para Money would not hani be in çok very temiz clean ellerde hands. olmaz gibi We bazı have heard kavramlar such duyduk. sayings. Parayı Sometimes we bazen underestimated küçümsedik money, ve bazen de and sometimes parayı we öteye try to koymaya put money çalıştık. away. Ya da bir kısmımız Or da some of us have paranın ignored their peşinde spirituality, koşmaktan their essence, maneviyatı, their ruhu main goals asıl while chasing hedefi after money. görmezden gelmiş de olabilir. Para Money bu is a unit dünyadaki of bir energy in this enerji world. birimidir. It is the Maddenin energy unit enerji of birimi. matter. Bunun için Therefore, değersiz it is ya da neither worthless or önemsiz trivial, değil, fakat nor is it something to be tapılacak, worshipped peşinde or chased koşulacak after. olan şey de değildir. Today, Günümüzde işte we have paper kağıt paralar, currency, kredi kartıyla money para systems with credit sistemleri card. ve işte And yavaş now, yavaş da hani bu kripto cryptocurrencies paralar ve and various new systems sistemler are yavaş slowly yavaş starting, başlıyor. right? In my workshop on August 6, 6 Ağustos'unda 2017, yaptığım I told you çalışmada that tüm all para monetary sistemlerinin systems ve and para currency values değerlerinin will zaman completely change over içerisinde time in tamamen ways you can't even imagine. değişeceğini ve bu I sistemlerin explained even the hiç mechanisms hayal bile edemeyeceğiniz şekilde indicating bir that gün one day kalkacaksınız you'll ve get up neredeyse and bazı find that some kağıtsız paper money paraların is as good as gazete kağıdı newspaper. şekline geleceğiyle ilgili bazı mekanizmalar anlatmıştım. Şimdi bu Now konuyu let's biraz daha elaborate on açalım it a little ve more bugün 7 and also Kasım make a note for the 2020 future olarak from şimdi November 7, geleceğe bir 2020. not düşelim. Şimdi Now, tabii of ki course, my arkadaşlar friends, her material birimizin which each of us hold çok on sıkı to sıkıya tuttuğu very firmly. madde hani böyle bir Imagine a kazan cauldron. düşünün Now, of ve course, bu my kazan friends, alttan yavaş material yavaş which each of us ısıtılıyor hold on ve to dünya very firmly. hani o kadar sıcak bir Imagine hale a geliyor cauldron, ki hani and it is birini bırakıp heated bazen birini slowly tutup from the bir bottom. kulbu bırakıp bir kulbu And the tutup world is ama bir getting so şekilde hot dünyaya that you yapışmaya sometimes leave one çalışanların bu and hold the other. dünyada You leave a handle and grab the bağımlılıkları other ya da handle, but tapınmaları somehow you also try to dönüşüm cling to this cauldron. evresine That is this geçiriyor. world. Now, the Maddenin attachment and dünyanın bir worshiping to araç this olduğu world of such anlaşılabilsin people diye among de you are being maddenin brought to enerji birimi a olan transitional paranın phase. tamamen And in order to devalüe make it olarak clear that matter, çeşitli the değer world sistemleri is but a tool. değiştirilerek Many içerideki incidences in our world varlığımızdaki have been started maddeyle and will dışarıdaki continue progressing much maddenin further and değer developing much more by farklılaşmasından completely dolayı devaluing da money, which is dünyamıza the bir energy sürü unit of matter, olaylar by changing various başlamıştır value systems, ve by çok daha differentiating the value ilerleyerek, between the matter çok daha inside, in gelişerek our essence, bunlar and the one devam outside. edecektir. Those Çok who remember eskilerden old times, hatırlayanlar, those who hani read and remember tarih history kitaplarını books can okuyanlar, remember this from hatırlayanlar their ve own bunları bir sürü lives. hayatlarından There was hatırlayanlar, this thing called takas barter sistemleri system. vardı. So let's say a Yani man has diyelim wheat, ki a buğdayın peasant has wheat. adamın bir buğdayı var, Where will he köylünün bir sell it? buğdayı var. He will Bunu exchange it satacak. with someone's Neyle chicken, satacak? Ya or birinin someone's tavuğuyla, animal, birinin or someone's hayvanıyla, birinin valuable işte thing, değerli bir şeyle ya da or with a bir precious metal madenle maybe. değiştirecek. The İşte metal oradaki there maden could sometimes bazen be gümüş, silver, bazen gold, altın ya da işte or değerli herhangi bir another taş precious stone, olabilirdi. Ya da or bir another means üretim of aracı production. olabilirdi. Öyleyse So üretim production was önemliydi. important.
İşte şimdi And the gelinen situation we will be in durumda da soon, üretim production will become önemli important. hale gelecek. So Yani whatever sen you ne are producing, üretiyorsun, o that product is ürettiğin important. önemli. Ve bugüne Until kadar diyelim today, ki maybe some bir of you had kısmınız rental kira income, gelirleri vardı, you başka had yerden income from gelirleriniz elsewhere. vardı. Hani daha yatarak, The daha era of making dinlenerek money para rather by kazanma lying, dönemi by relaxing artık is now over. bitiyor. A new era Üretinin is para beginning, kazanacağı, in yani which those who aslında produce will earn money. maddinin An enerjisini era we will make money by üreterek producing the kazanacağımız energy bir of dönem matter. başlıyor. Oysa ki çok yakın Until bir zamana very kadar recently, işte diyelim ki hiç there were çalışmadan people who have only been earning sadece certain belli income gelirleri without elde eden doing any insanlar da work. vardı. Ya da Or işte herhangi bir there have been memurluğun people veya earning sadece money by routine bekçiliğin work içinde de as a bir clerk or rutin worker halinde ezbere that bir is işi performed yaparak da automatically in one çalışarak area of para labor. kazanmalar vardı. Oysa However, ki bir people doing robotun work that can be mekanik bir performed by a sistemin robot or a artık mechanical yapacağı system işler will insana no para longer be kazandırmayacak. able to make money. Öyleyse So those rutinde who are in the olanlar, bir routine, şey those who do not üretmeyenler currently produce bu anything, dönemde will have to üretmek zorunda produce. kalacaklar. Bakın. This Burası is çok very önemli. important. Öyleyse So fikir, tasarım, we are on the verge of an yaratım, era in which her ideas, türlü diyelim designs, ki creation, and of all kinds of production üretimin will müthiş bir develop, şekilde gelişeceği, progress, ilerleyeceği and will lead ve to progress. ilerleteceği bir dönemin başındayız. And of course, Tabii ki in this coming özellikle era, especially teknolojik technological sistemler, systems, tüm all elektronik, electronics, robotics, robotik computer ve chips, and bilgisayar çip communication systems sistemleri, will haberleşme increase. sistemlerinin gittikçe Naturally, artacağı ve bunların logistics tabii ki and bir all its kargolanması ile sub-branches ilgili, like taşımacılığı ile shipping, ilgili, işte transportation, kargosundan, etc., işte as well as the tüm spread of all o knowledge and alt information dallar, tüm will go bilgi forward. ve bilginin yayılımı, Education-related eğitimi ama sectors will öğrenimi değil develop. sadece. Gerçekten Not only eğitim generic işlerinin education, büyüyeceği, but also manevi eğitim spiritual education sistemlerinin systems will be renewed. yenilenerek bakın. Yani eski Perspectives will bakış açıları change, değil. and in Yeni this new dünya world, gözüyle manevi spiritual sistemlerin systems and ilerleyip philosophies will gelişeceği be part of ve our yepyeni lives. felsefelerin But these ama brand new yepyeni information bilgi flows akışları will gelip come with some deceptive aralarında systems gerçekten for those who hazmedemeyenler, cannot really bilgiyi doğru şekilde digest the görüp information okuyamayanlar için de and cannot bazı see aldatıcı and read it sistemlerle birlikte correctly. gelecek. Bol So, bol yani plenty of sahte false peygamberler, prophets, dervişlerin dervishes, and hesapta so-called bilgilerin sages çeşitli will be şekillerde raised up. I don't mean they will arise and trained to toplumu manipulate belli şekillerde society in certain yönlendirilmeleri ways. sağlanacak. In Hatta fact, various yapay books written by zekaların AI, yazacağı çeşitli various kitapların, information systems, çeşitli and bilgi imitations of some sistemlerinin spiritual ve figures bazı will manevi be şahsiyetlerin presented to guide taklit you. edilerek In ama other belli words, yollara sevk there will be edileceği sizlerin circumstances sistemlerde where you'll sunulup be presented demek with ki beautifully her biriniz packaged information maneviyatınızı ve and imanınızı states doğru okuma from which sistemlerinizi each of you geliştirdiğinizde ancak can only be protected korunacağınız if you müthiş develop çiçeği your bicili spirituality, bilgilerin your de faith, durumların da and size by correctly sunulabileceği reading haller systems. gelecek. Mesela birçok For example, etikete, many people will lean apolete towards ya da diyelim labels, ki televizyonların ya da epaulets, herhangi bir şeyin çok or öne people in places that çıkardığı are promoted by television yerlerdeki kişilere or any other media. meyledecek ve bunlar And these people will tarafından deceive society more. kandırılmalar çoğalacak. Fakat siz But if you hayatı know how to okumayı read doğru life the right şekilde way, biliyorsanız on ki bununla which we have a ilgili workshop, hayatın matematik reading the okumayla mathematics of ilgili bir life, çalışma yapıyoruz. then Bunları you would be okumayı able to biliyorsanız figure bir out kişinin what the kelimelerinin words ve and expressions of a ifadelerinin person aslında truly ne mean, anlattığını, in what o kind of kişinin state aslında that nasıl bir person halde actually olduğunu, is. kullandığı And by the words kelimelerden uttered kişinin by the enerjisini, person, frekansını, you'll know their zihinsel energy, seviyesini okumayı frequency, öğrenerek de and their level of çözebileceksiniz. comprehension. Ama But sadece those who hani only see the işin show sonuna, renkine bakanlarsa might be wrong. yanılabilecek. Asıl Distinguishing olanla between the taklit original and the edebilmeniz, fake ayırt is edebilmeniz çok extremely önemli. important Çünkü because holographic systems sistemler
will öyle present you size with such sanal virtual gerçeklikler realities sunacak ki that you will have o a hard time gördüğünüzün telling whether gerçek mi what you see is yoksa real sadece sanal or yaratılmış just bir a kurgu, bir holographic sistem mi system olduğunu ayırt etmekte created virtually. zorlanacaksınız. Ama aynı zamanda But these will ileri, also happen in manevi ve scientific, ruhsal spiritual, sistemlerde and de bunlar moral gerçekleşecek. systems. Hatta Some of bunların them bir may even kısmı vibrate subtle rüyalara bile enough to taşınacak penetrate kadar ince dreams. titreşimli olabilecek. İşte bu Of sistemler course, within these içerisinde tabii systems, ki some insanlığın ve actions will take insanların place tam in order kontrole to have humanity geçebilmesiyle and people ilgili under full control. bazı eylemler And gerçekleşecek money ki burada is the most para important en factor önemli here. unsur. That Yani is, parayı a global kontrol formation edebilen bir that can küresel control the yapı money will insanları be able kontrol to control edebilecek. people. Evet, bugün Yes, belki today though, gıdalarımızla it seems that ya people da can be işte directed and ülkelerin bazı controlled with the food durumlarını idare ederek or by managing insanlar some yönlendirilip situations kontrol in edilebilir countries. görünse de, medya ile Though it kontrol seems edilebilir that they can görünse be de, controlled by ama the eğer bir media, insanın parasını if kontrol you can edebiliyorsan control people's onun money, özgürlük alanını you can kontrol control their edebiliyorsun. Demektir freedom. ki işte bu There zaman will be zarfı periods içerisinde when de kağıt national paraların currency, ya da the ulusal currency of paraların, ulusal national merkez central bankalarının banks, paralarının değişerek will be moving artık from daha paper money elektronik to paralara more geçilme electronic dönemleri money. olacak. Fakat bu But aradaki meanwhile, boşlukta precious değerli metals, madenler, işte başta especially altın, the gümüş ones gibi like değerli gold and taşlar silver, bizleri are an kurtaracak olan important factor önemli bir that will unsur. save us. Yani belki sanal Maybe your paran digital money can be kilitlenmiş olabilir frozen senin in özgürlüğün order to kısıtlansın limit diye your ama freedom, sen elindeki but bir if you have a piece of gold in your bir hand, cumhuriyet altınıyla gidip you can go to a villager icabında bir and buy köylüden anything you want if istediğin ürünü necessary. alabilirsin. Ya Or da at işte work, istediğin herhangi bir şeyi you can satın give a alabilmek few için silver birkaç beads tane to buy something you gümüş boncuk desire. verebilirsin. Buna Think of such benzer bir şey scenarios. düşünün. But what I'm Ama bu saying düşünceler now tabii is a ki projection daha for ileriki later yıllar years, içinde aynı zamanda. of Ama course. bu But these geçişler transitions are kademeli gradually bir happening in şekilde the world and will dünyada continue to happen. oluyor ve olacak. As it Dünyada is olurken happening in tabii the ki world, ülkemiz de and as dünyanın our bir country parçası is a olarak part of the bazı world, şeyler certain things Türkiye'de are likely to olması happen in muhtemel. Turkey as Bunların well. hiçbir Of tanesi course, tabii don't look at bir any of them korku ve with fear endişe and olarak anxiety. değil, Rather, sadece bir manage manevra these with a maneuvering yeteneğiyle ability. yöneterek bakın. Say Arabanın we're içinde going in a gidiyoruz. car. Evet, bir taş çıkmış Yes, olabilir. a rock may Taş be in çıktı the diye way. korkmaya gerek Do you var mı? feel Sadece afraid that direksiyonu there is a çevirip rock in the önüne way? geçeceksiniz. Onun için No, you dünyada da just para turn the wheel sistemleri and avoid değişirken, it. yani işte So, bugün just remember that the rezerv monetary paralar systems in the hangileri, world will change. çok Today's güçlü reserve görünen paralar currencies, hangileri which ya are da seen bunlara as very bağlı strong, bütün o para or all the sistemlerinde monetary zaman systems related to içerisinde these currencies, değişeceğini will change ve over time, onların and those önemli that gibi seem important görünenlerin will belli bir eventually zaman be sonra made insignificant. önemsizleştireceğini hatırlayın. Ama But tabii of ki bir course, şey eğer if something is to be altın undermined, çekilecekse it önce is first şişirilip inflated, kabartılıp pumped, and yükseltilir. raised. Ondan Then sonra it is altın taken yapı down. çekilir. İşte o zamanları So, tabii it ki is uyanık crucial bir that şekilde you are vigilant takip and etmeniz lazım. alert Burada while anticipating those şu times. en önemli. The most important point here Dışarıda bir şey is this. oluyorsa If something sizin happens outside, içinizde it olan ve happens because of a içinizdeki bir demand talepten inside dolayı you. oluyor. Didn't Birçoğunuz many of bu you want this kapitalizm capitalism sisteminin system to çökmesini, collapse and yıkılmasını to end? istemediniz mi? Bu Did you not dünyayı think adaletsiz ya that da this işte world is gelir unjust dengelerinin or doğru bir the şekilde income imbalances are olmadığını not right? düşünerek Did you not say değişsin that bu this sistem system should demediniz change? mi? Her Each of birimiz you actually has aslında put your bu signature on the monetary değişecek olan, system değişim halinde olan that para is and will be sisteminin undergoing altında bir a imzanız change. var. Yani All in zaten all, sizin için hayırlı olacak this will ama be o beneficial for hayırlı you olanın anyway. diyelim But it ki is crucial akışı sırasında that you keep your feet ayağınızı firmly on the sağlam ground yere basabilmeniz de çok during the önemli. realization Ve of bu this beneficial akış development. içerisinde de And in this siz realization, if endişeye you ya get da worried korkuya, or bir afraid, şeylerin if you're bitiyor ya da worried değer that you are losing kaybediyor your endişesine possessions eğer or that they are kapılırsanız da daha losing çok their value, you kayıp may içinde olabilirsiniz. experience more Burada losses. bir Let us convey manevi a sır spiritual aktarın. secret here. Siz Focus on what you aldığınıza, get, what you alacağınıza, will get, what you kazancınıza earn, ve and what you will kazanacaklarınıza earn. odaklanın. For those focusing on what they'll Kaybedeceklerine, lose, the losses will gidene increase. This is odaklananlar the için secret. kayıp artacak. My money has lost İşin so much sırrı burada. value.
Bak benim this param or that şöyle has değer happened. kaybetti, Once böyle focused gidiyor, on bilmem these, ne. Oraya the losses odaklandı, will daha çok keep going gidecek, daha up çok and gidecek, daha up. çok gidecek. Benim bu What is işten my gain in kazancım this? ne? Evet, How do I para earn from değişirken, this while money is paraya bakış changing, değişirken, while the dünyanın view tüm towards money is sistemleri, changing, while paraya all the bağlı money tüm related alışveriş exchange sistemleri systems are değişirken, changing? ben bu Focus işten on your nasıl kazanırım? material Maddi ve and manevi spiritual kazancınıza gain, odaklanın. Ve and let your hayalleriniz dreams wander kazancın in the içerisinde benefit. gezinsin ve At the same kazançla time, call aynı zamanda abundance along with bereketi çağırın. profit, Çünkü ne because kadar no çok matter how much you kazanırsanız earn, kazanın, savings bereketi happen varsa only if there is birikim olur. abundance. Onun için So o multiply your birikimden resources for kaynaklarınızı savings. çoğaltın. Kaynaklarınızın Dream çoğalması and ile ilgili imagine that your hayaller, resources increase. imajinasyonlar yapın. Diğer türlü Otherwise, hani yok you're being yabancı manipulated paraların by certain değerinin speculations artması, azalması, regarding işte increases bunlarla and ilgili decreases in the çeşitli value of foreign spekülasyonlara currencies kanmanız will cause sizi you to kayba focus on loss. odaklandırarak yani And focusing ülkenin on the dahil, losses of your yaşadığın country, ülkenin dahil herhangi bir of the country kaybı you var live diye in, odaklanmak will bile take you down sen too, de eğer o ülkenin because you are içindeysen in that seni de country. aşağılara götürür. Yes, Evet. Şimdi diyelim ki there were bir times in zamanlar Turkey when foreign currencies Türkiye'de dövizin used to çok go up and alçalı down a lot. indiği Many dönemler people had vardı. great Birçok losses kişi o by kaybettiklere focusing on what odaklanarak they had aman lost, şuralara buralara fleeing koşarak here çok and büyük there. zararlar etmişti. Belli bir A zaman while sonra later, Türk Turkish lirasının lira was hani protected döviz and kept highly cinsinden equal eşit against foreign yüksek currencies. korunumu And people sağlandı thought ve our money insanlar is şöyle so zannettiler. valuable, Bak bizim so paramız ne strong. kadar değerli, ne kadar In that period, kıymetli. O arada many valuable bütün companies went kıymetli bankrupt, şirketler gitti. right? Yani So here, burada her each of you biriniz should think of what olanın happens as en the most hayırlı olduğunu beneficial. düşünün. Şu The andaki executives currently bizi in power, yöneten, whom seçtiğimiz we elected, yöneticiler de bizim also do için what's en most hayırlısını beneficial for yapıyorlar. us. Ha, Among them, oradakilerin iyisi there are good vardır, ones, kötüsü bad vardır, ones, hizmet and those who edeni serve us. vardır. Ama her But each birisi of them bütünsel holistically olarak fulfill her the birimizin demand siparişini of yerine each of us. getiriyorlardır. Make Bunlarla correct ilgili doğru observations tespitler yapın, and do doğru accurate okumalar readings about yapın. them, but Fakat stay away şikayet from yapmaktan complaining. uzak olun. It is important to read what happens Olanı doğru correctly. okumak If you don't önemli. like them, but do not Baktın judge, beğenmiyorsun, bir because you dahaki should sefer remember seçme. that it was a need of Fakat yours. Just as we yargılayarak should değil. remember Çünkü o that the senin bir events we are ihtiyacın olduğunu experiencing hatırla. right now Tıpkı şu anda are also our yaşadığımız needs. olayların da bizim Each of ihtiyacımız you asked for olduğunu transformation. hatırlamak gibi. Her You wanted to biriniz turn to the soul. güçlüsünüz. You wanted to Ruha, turn to the soul, maneviyata to the yönelmek spiritual. istediniz. Maddenin You wanted to be free from the tutsaklığından bondage of the özgürleşmek material. istediniz. İşte Today is the day. bugün. Şimdi, Now, evet, yes, money, para the olarak energy units of the nitelendirdiğimiz material, maddenin which we call enerji money, birimleri are artık now in çok an hızlı accelerating olarak process of değişim change. sürecinde. Aslında bu Actually, süreç as dediğim I said, gibi this process 2017'de started in başlamış 2017. bir süreçti. Daha Previous to evvelden that, it was 2008 conveyed in yılında 2008. I zannediyorum think a bu conveyance 1 or krizler 2 weeks başlamadan bir iki before hafta these evvel crises bir started. What was aktarma stated in olmuştu. it Orada was şöyle this: deniliyordu. until Bugüne today, kadar the sadece energy paranın is peşinde changing koşan, for those who parayla have only been zenginleşenler chasing için money artık and getting enerji rich with it. değişiyor. Those Ruhu who ve want to receive the maneviyatı soul, related almak and isteyenler spiritual gains, belki might have de kept material maddi wealth away zenginlikleri from bugüne themselves kadar kendilerinden until uzağa today. koymuşlardı. Ama But now, şimdi manevi those who capture zenginlikleri spiritual wealth yakalayanlar will be able maddi to invite zenginlikleri de also hayatlarına material davet wealth into their edebilecekler. Bakın. lives. Onun So, için demand maddi ve material and manevi spiritual zenginlikleri riches in a dengeli bir balanced şekilde way in your hayatınıza life. sipariş verin. Ne Not just sadece material nor maddi, just ne spiritual. sadece manevi. Ne Neither sadece just the ruh, soul ne nor sadece just the world. dünya. İkisini de Think of bir both as a kumaş düşünün. fabric, which consists Siyah ve of beyaz black and white ipliklerden threads. oluşuyor. One is spirit, Birisi ruh, the other birisi is madde. matter. İşte o So see ruhun ve this as a maddenin lovely de and beautiful fabric siyah ve beyaz in ipliklerin which birlikte spirit and dokuduğu matter, çok black and tatlı ve white güzel bir threads kumaş are gibidir. interwoven. Biz We hem all are, bedenimiz, hem our dünyamız, body, hem hayatımız our world, and işte our life. ruhun ve A maddenin beautiful birlikte fabric oluşturduğu formed güzel by bir spirit kumaşız.
Onun and için matter. ruhsal ve maddesel Therefore, zenginliklerin, on the one yani bir hand, taraftan have strong and powerful nefesinizin, flavors from spiritual and material riches, from your tatlarınızın gücü breath, ve from kuvveti life. olsun. And Bir on the tarafta other hand, maddenin demand size power of sunulan money. imkanlarını In doğru order ve to savor konforlu bir the şekilde opportunities yaşayabilmek için, of the ruhunuzu daha matter iyi presented to tekamüllendirebilmek you için rightly and paranın comfortably, da and in order gücü to better evolve your siparişiniz soul. olsun. Bu May this bilimsel ve changing and gelişen developing world give dünyamız us peace and beauty, bize huzur versin, and let us güzellikler turn them into ve biz bunları kismet. kısmete çevirelim. Goodbye.